I hope you're not tired of me yet. Mudah-mudahan saudara tidak capek dengan saya. You know that last week you heard me preach too, so Minggu hopefully lalu saya yang berkhotbah juga. you're okay with me preaching today too. Jadi saudara oke, saya akan preach hari ini. All right. Let's open up to John chapter 19. Kita akan buka di dalam buku Yohanes pasal 19. John chapter 19 verse 1. Yohanes 19:1. John chapter 19 verse 1. Yohanes 19 ayat yang pertama. I still hear pages flipping, so let me wait a little bit. Saya masih mendengar ada halaman-halaman yang dibalik. All right, John chapter 19 verse 1. Yohanes 19 ayat pertama. We're going to read until verse 30. Kita akan membaca sampai ayat 30. Then Pilate took Jesus and had him flogged. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mengesah dia. And the soldiers wove a crown of thorns and put it on his head, and they dressed him in a purple robe. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. They kept coming up to him saying, "Hail, King of the Jews!" Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." and striking him on the face. Lalu mereka menampar mukanya. Pilate went out again and said to them, "Look, I am bringing him out to you to let you know that I found no case against him." Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Here is the man." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." When the chief priests and the police saw him, they shouted, "Crucify him! Crucify him!" Pilate said to them, "Take him yourselves and crucify him. I find no case against him." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." The Jews answered him, "We have a law, and according to that law he ought to die, because he has claimed to be the Son of God." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Now when Pilate heard this, he was more afraid than ever. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah dia. He entered his headquarters again and asked Jesus, "Where are you from?" Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" But Jesus gave him no answer. Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Pilate therefore said to him, "Do you refuse to speak to me? Do you not know that I have the power to release you and power to crucify you?" Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Jesus answered him, "You would have no power over me unless it had been given you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin." Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." From then on, Pilate tried to release him. But the Jews cried out, "If you release this man, you are no friend of the emperor. Everyone who claims to be a king sets himself against the emperor." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Sebab setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." When Pilate heard these words, he brought Jesus outside and sat on the judge's bench at a place called the Stone Pavement, or in Hebrew, Gabbatha. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabbatha. Now it was the day of preparation for the Passover, and it was about noon. He said to the Jews, "Here is your king." Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12.
Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu. They cried out, "Away with him! Away with him! Crucify him!" Pilate asked them, "Shall I crucify your king?" The chief priests answered, "We have no king but the emperor." Maka berteriaklah mereka, enyakan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Then he handed him over to them to be crucified. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Verse 17, so they took Jesus, and carrying the cross by himself, he went out to what is called the place of the skull, where in Hebrew is called Golgotha. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgotha. There they crucified him, and with him 2 others, one on either side, with Jesus between them. Dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Pilate also had an inscription written and put on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Many of the Jews read this inscription because the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Then the chief priests of the Jews said to Pilate, "Do not write to the king of the Jews, but this man said, I am king of the Jews." Maka kata imam itu kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja ya orang Yahudi, tetapi tuliskan, aku adalah raja orang Yahudi. Pilate answered, "What I have written, I have written." Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. When the soldiers had crucified Jesus, they took his clothes and divided them into 4 parts, one for each soldier. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. They also took his tunic. Now the tunic was seamless, woven in one piece from the top. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. So they said to one another, "Let us not tear it, but cast lots for it to see who will get it." This was to fulfill what the scripture says, "They divided my clothes among themselves, and for my clothing they cast lots." Karena itu mereka berkata kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi berapa potong, tetapi baiklah kita ambil undi untuk menentukan siapa yang mendapat. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. And Hal this- itu telah dilakukan prajurit itu. And that is what the soldiers did. Meanwhile, standing near the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, here is your son." Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Then he said to the disciple, "Here is your mother." And from that hour, the disciple took her into his own home. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Verse 28, we're almost there, y'all. After this, when Jesus knew that all was now finished, he said, in order to fulfill the scripture, "I am thirsty." Sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. A jar full of sour wine was standing there. So they put a sponge full of the wine on a branch of hyssop and held it to his mouth. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. When Jesus had received the wine, he said, "It is finished." Then he bowed his head and gave up his spirit. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord God, Bapa, kami berdoa, we pray that your word will live inside of us. kami berdoa firman-Mu akan hidup dalam kehidupan kami. We thank you for your cross again.
Kami bersyukur atas kayu salib-Mu. the cross where you suffered, Salib di mana Engkau tersiksa, the cross where you died, di mana Engkau meninggal. the cross that gives us hope. Salib yang memberikan kami pengharapan. We thank you. Kami bersyukur. Amen. Amin. Last week, Jesus entered as a king. Minggu lalu Yesus masuk sebagai raja. He entered Jerusalem into the city where the temple of God was built. Dia masuk ke dalam Yerusalem, suatu kota di mana bait Allah didirikan. It was the city where King David chose to establish his kingdom. Ini adalah suatu kota di mana Raja Daud memilih untuk memerintah. It was where David built his palace. Di mana Daud membangun akan istananya. The city was the center for God's chosen people. Kota ini adalah suatu tempat di mana tengah-tengah daripada orang-orang Israel yang tinggal di sana. Last week, Jesus entered Jerusalem as king. Minggu lalu Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja. It was the city that Solomon built the temple of the Lord. Tempat kota di mana ada bait Allah, di mana Raja Salomo membangun. It was where the glory of the Lord came down as a cloud. Di mana ada suatu kemuliaan daripada Tuhan yang turun seperti awan. When the people were singing, "For he is good, his steadfast love endures forever." Ketika orang-orang bersuka cita mengatakan dia sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. This was the city that Jesus entered last week. Ini adalah kota yang Yesus masuki minggu lalu. He entered as a king. Dia masuk sebagai raja. He entered as the seed of David. Dia masuk sebagai keturunan daripada Raja Daud. He entered as he should. Dia masuk seperti seharusnya dia masuk. He entered on a donkey, Dia masuk di dalam suatu keledai. the symbol of royalty. Simbol daripada kerajaan. He didn't walk into Dia Jerusalem. tidak jalan ke dalam Yerusalem. No, he got on a donkey and he rode on the donkey. Tidak, dia duduk di atas suatu keledai dan dia masuk dengan suatu keledai. No, he didn't have soldiers around him, Dia tidak mempunyai tentara yang di sekitar dia. but his disciples were around him guarding him. Tetapi murid-muridnya berada bersama dia melindunginya. And then he was greeted by people on the city gates. Dan dia disambut oleh orang-orang di apa? Gerbang. And people throughout the city were worshiping Jesus. Dan orang-orang menyembahkan Yesus. They said, "Hosanna, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord, the Mereka King of mengatakan, Israel." mereka mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan, Raja daripada Israel. They were singing, "I adore you, Mereka- I adore you, blessed is the King of this nation." Kami menyembah engkau, kami menyembah engkau. Engkau adalah Raja daripada bangsa ini. These people didn't just shout praises to their king, but they even bowed down to him. Mereka tidak hanya memuja-muja Yesus, tapi mereka bahkan berlutut untuk dia. They put their clothes down on the ground so that the donkey didn't have to step on dirt. Mereka menaruh akan pakaian-pakaian mereka di depannya supaya keledai tidak harus terkotor. waktu saat Last berjalan. week, they waved branches at him. They were worshiping him. Pada saat itu mereka melamba-lambaikan akan palem kepada dia. Last week, they were adoring Jesus. Mereka memuja akan Yesus. Jesus entered Jerusalem as king. Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja. He entered as he should. Dia masuk sebagaimana seharusnya dia masuk. But today Tapi hari ini was a different day. adalah hari yang berbeda. Today, Jesus did not look like a king. Hari ini Yesus tidak seperti seorang raja. Today, there was no celebration. Hari ini nggak ada sorak-sorai. Today, there were no songs for Jesus. Hari ini nggak ada lagu yang dinyanyikan untuk Yesus. Today, there was no worship. Hari itu tidak ada suatu penyembahan.
Today, Jesus was arrested. Hari itu Yesus ditangkap. He was not guilty of anything, Dia tidak bersalah apapun, but yet he was arrested, accused, and convicted. tetapi dia ditangkap, dituduh, dan divonis. Today, Jesus was on trial. Hari ini Yesus berada dalam suatu pengadilan. Today, Jesus was a prisoner. Hari ini Yesus adalah suatu tawanan. Today, Jesus was guilty. Hari ini Yesus bersalah. Jesus was guilty. Yesus bersalah. He was guilty for a sin that he did not commit. Dia bersalah karena dosa yang dia tidak pernah lakukan. He was guilty for a shame that was not his. Dia bersalah karena dia menanggung hal-hal yang memalukan yang kita lakukan. He was guilty for the world. Dia bersalah untuk dunia. He was guilty for you and me. Dia bersalah untuk Anda dan saya. He took on all the world's sins, that weight that was so great to bear. Dia mengambil semua dosa-dosa dunia, suatu beban yang sangat berat untuk dia bawa. And he carried it. Dan dia membawanya. He did not open up his mouth. Dia tidak membuka mulutnya. He did not retaliate. Dia tidak melawan. But he embraced the guilt that was placed upon him. Tetapi dia merangkul semua tuduhan-tuduhan yang ditaruh. He dalam brought hidupnya. upon himself the guilt of billions of people. Dia menyambut kesalahan-kesalahan, tuduhan-tuduhan dari miliaran orang. Then he remained silent so that we can be free. Dan dia hanya diam supaya kita bisa bebas. Today, Hari ini Jesus was humiliated. hari ini Yesus dipermalukan. Today, those who did not believe made a mockery out of Jesus. Hari ini orang-orang yang tidak percaya mengolok-olok dia. They stripped him of his clothes. Mereka mengambil akan pakaiannya. They made a fake crown of thorns on and placed it on his head. Mereka membuat mahkota palsu yang ada durinya dan ditaruh di kepalanya. They put a purple robe on him and gave him a staff. Mereka memberikan kepada jubah ungu dan memberikan dia tongkat. They were humiliating him. Mereka mengolok-olok Yesus. They were making fun of him, saying, "Hail, King of the Jews," even though they did not believe it. Mereka mengolok-olok dia mengatakan, inilah raja orang Yahudi. Lihat raja orang Yahudi. It was as if they stuck out their tongue and purposely ridiculed him. Mereka seperti mengeluarkan lidah dan mempermalukan dia. They saw no power in Jesus. Mereka tidak melihat ada kekuatan dalam Yesus. And they used what they saw to be weakness for their own pleasure. Dan mereka menggunakan suatu yang kelihatannya kelemahan dia untuk mengolok-olok dia. But yet Jesus did nothing. Tetapi Yesus tidak melakukan apapun. He took on the ridicule. Dia menerima semua olokan. He took on the hurt. Dia mengambil semua yang menyakitkan. He took it on and he didn't punch back. Dia mengambil semuanya dan dia tidak memukul kembali. He took it on and he remained a peacemaker. Dia menerimanya dan dia tetap sebagai raja damai. One soldier punched him on the cheek, but what did Jesus do? Satu tentara memukul pipi akan Yesus, tapi apa yang Yesus lakukan? Jesus turned the other cheek and gave him the opportunity to punch again. Yesus memberikan pipi yang sebelah satu lagi untuk dipukul. He remained humble and meek. Dia tetap rendah hati dan lembut. Today Jesus was tortured. Hari ini Yesus disiksa. He was flogged. Dia dicambuk. Blood poured from every side of his body. Darah mengalir dari setiap bagian daripada tubuhnya. He was nailed to wood. Dia dipaku ke kayu. He was broken. Dia dihancurkan. He was in pain. Dia kesakitan. He was breathless. Dia kehabisan nafas. Jesus, the one who was proclaimed king last week, was now tortured. Yesus yang seminggu sebelumnya dikatakan sebagai seorang raja sekarang sedang tersiksa. Today he suffered like a criminal. Hari ini dia menderita seperti seorang penjahat. He was suffering like the loser. Dia menderita seperti orang yang kalah. Imagine the physical pain that he must have endured. Bayangkan setiap hal yang dia harus terima. Imagine the emotional pain that he must have endured. Pikirkan akan suatu emosi yang dia harus alami pada saat itu.
The bare skin from all the lashes, from the whips and the chains. Kulit-kulitnya rusak karena setiap cambukan daripada whip. The fatigued muscles from carrying his body up on that cross. Otot-ototnya mencapai maksimal ketika dia harus membawa salib yang sangat berat. His muscles were ripping just to stay up on that cross so that he could breathe for a period of time. Dia harus memaksa akan tubuhnya It was untuk bisa torture. berada di tempat yang lama di dalam salib. It was torture. Suatu penyiksaan. Today, Hari ini Jesus died. Hari ini Yesus meninggal. He ran out of breath, and his body just hung there. Dia kehabisan nafas dan tubuhnya hanya tertinggal di atas kayu salib. He was lifeless. Dia kehilangan nyawanya. There was no more life in him Gak ada kehidupan lagi dalam dia. because he died. Karena dia mati. He really died. Dia benar-benar mati. It wasn't fake. Gak ada suatu yang palsu. It's not like it was just a spiritual death. Bukan suatu permainan. No, he really, really died. Dia benar-benar meninggal. It was a physical death. Suatu physical death. Ya. Kematian secara fisikal. It wasn't a game that he was playing to trick the soldiers, Bukan suatu permainan di mana dia menipu akan tentara-tentara. but his body really died. Tapi dia benar-benar mati. Jesus died. Yesus meninggal. This is our King. Inilah Raja kita. The King that was arrested, Raja yang ditangkap. the King that was convicted as guilty, Raja yang divonis bersalah. the King that was humiliated, Raja yang the diolok-olok. King that was tortured, Raja yang disiksa. the King that died. Raja yang meninggal. This is our King. Inilah Raja kita. This is our King. Inilah Raja kita. The King that had no earthly throne. Raja yang tidak mempunyai tata di The King dunia. that had no army. Raja yang tidak mempunyai suatu tentara. The King that had no place to lay his head. Raja yang tidak mempunyai tempat The untuk menaruh King that kepalanya. had no money. Raja yang nggak ada uang. The King that never even professed his kingship. Raja yang tidak pernah mengatakan akan kerajaannya. This is our King. Inilah Raja kita. This is the man that we claim to be our King. Inilah orang yang kita katakan sebagai Raja kita. No real crown. Nggak ada mahkota asli. No real robe. Nggak ada jubah asli. No real scepter in his hand. Tanpa tongkat kerajaan yang asli juga. However, Tetapi up on that cross, di atas kayu salib there was an inscription in Hebrew, Latin, and Greek. tertulis dalam bahasa Latin, Ibrani, dan Yunani. It said, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yesus orang Nazaret, Raja orang Israel. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. One more time. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. That was what people read over the dead body. Itu yang mereka baca pada saat mereka melihat tubuh yang meninggal. It didn't say, this man said, King of the Jews. Bukan tertulis orang ini mengatakan saya adalah Raja orang Yahudi. It didn't say, these people said, I am the King of the Jews. Bukan tertulis orang-orang mengatakan bahwa aku adalah Raja orang Yahudi. But it said, Jesus of Nazareth, Tapi hanya King tertulis of the Jews. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. King. Raja. Pontius Pilate called him king. Pontius Pilatus menyatakan bahwa dia adalah raja. The one who washed his hands clean of innocent blood to preserve the peace of the city, declared him king. Orang yang mencuci tangannya mengatakan dia tidak mau ikut campur karena darah orang yang tidak bersalah untuk kedamaian Roma, menyatakan dia adalah raja. Jesus' disciples didn't write that inscription.
Tidak ada yang tertulis oleh murid-murid Yesus. Peter didn't write Jesus of Nazareth, King of the Jews. Petrus tidak menulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Pontius Pilate wrote. Pontius Pilatus yang menulis. Pontius Pilate declared Jesus of Nazareth, King of the Jews. Pontius Pilatus yang menyatakan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. The one who was to suffer. Yang harus menderita. The one who was to die. Yang harus meninggal. The one condemned. He was declared king. Dia yang dihukum. Dialah yang disebutkan sebagai raja. Jesus' throne was his cross. Tata Yesus adalah di salibnya. Jesus' throne was his cross. Tata Yesus adalah salibnya. That is where he rules his kingdom. Inilah tempat di mana dia memerintah akan kerajaannya. It's from the cross. Dia memerintah dari salib. It's from suffering. Dari suatu penderitaan. It's from death. Dari suatu kematian. Jesus wasn't enthroned on a golden throne. Yesus tidak bertata di atas tata daripada emas. He wasn't enthroned with a golden crown. Dia tidak bertata memakai akan mahkota emas. He wasn't enthroned with royal garments. Dia tidak memakai akan jubah kerajaan. His royal throne was a wooden cross. Tempat daripada adalah suatu salib yang murah. A cheap, bloody wooden cross. Salib yang murah penuh dengan darah. See, Pontius Pilate was a ruler of Rome. Pontius Pilatus adalah suatu pemerintah di tempat itu. And the Roman Empire was Dan rich. kerajaan daripada Roma adalah suatu yang mempunyai uang banyak. The king of Rome would have had gold everywhere. Suatu raja daripada Roma mempunyai banyak daripada emas-emas. But yet he declared Jesus, Tetapi dia mengatakan Yesus who hung on a cheap, wooden, bloody cross. orang yang meninggal di atas salib yang murah penuh dengan darah jadi raja. He was king. Dia menjadi raja. Pope Benedict the 16th Paus Told- Benedict ke-16 told his cardinals, "You are princes, but of a king crucified." mengatakan kepada kardinalnya bahwa engkau adalah pangeran, tetapi pangeran dari raja yang disalibkan. Today I say to you, you are princes and princesses, but of a king crucified. Hari ini aku mengatakan kepada kalian bahwa kita adalah putra-putri raja, tetapi dari raja yang disalibkan. We are princes and princesses of a humble king, Kita putra-putri raja, a, raja yang rendah hati, a suffering king. raja yang menderita. He showed us the way of God, and that was the way of humility and weakness. Dia menunjukkan jalannya, yaitu jalan yang penuh dengan kelemahan dan kerendahan hati. His strength was in his weakness, Kekuatannya berada di dalam kelemahannya, and his power was in his humility. dan kuasanya di dalam kerendahan hati. This is what love is. Inilah kasih. The love that would take upon himself evil, sin, and dirt. Inilah kasih daripada Tuhan yang akan menerima segala kejahatan, segala dosa, dan segala kotoran. The love that shows the mercy of God. Kasih yang menunjukkan akan belas kasihan daripada Allah. The love that suffered and died even before we knew him. Kasih di mana dia menderita dan meninggal bahkan sebelum kita mengenal akan dia. Even before we did anything Bahkan for sebelum kita him. melakukan apapun untuk dia. The throne that God the Father chose for his son was the cross. Tempat yang dipilih oleh Tuhan untuk tempat dia memerintah adalah salib. So we too are called to the cross. Maka kita juga dipanggil ke salib. As we take up our cross to follow Jesus, Saat kita mengambil akan salib kita untuk mengikuti Yesus, we also bear the weight of this world.
Kita juga menanggung akan beban daripada dunia. No, we are not carrying the fullness of the sins of this world. Kita tidak menanggung akan seluruh dosa-dosa daripada dunia. And no, we don't have the power to purify sin. Dan kita tidak punya kekuatan, kuasa untuk membersihkan dosa. But we are called to love the world in their sinfulness. Tapi kita terpanggil untuk mengasihi akan dunia dan kedosa-dosanya. But it's hard to love. Sangat susah untuk mengasihi. It is the most costly thing to love. Hal yang paling mahal untuk kita mengasihi. To carry our cross with mercy and love. Untuk membawa, menanggung akan salib kita dengan kasih dan belas kasihan. This means turning the other cheek. Artinya memberikan pipi kita. This means extending grace to those who falsely accuse us. Artinya memberikan pengampunan kepada mereka yang menuduh kita secara tidak This benar. means enduring persecution. Bertahan di dalam penganiayaan. This means serving those who despise us. Artinya melayani orang-orang yang kita benci. This means sacrificing for those we do not know. Kita berkorban untuk orang-orang yang kita tidak kenal. This means serving all. Melayani akan semuanya. Even while we were still sinners, Christ loved us, Pada saat even kita- to the point of death. Pada saat kita berdosa pun, Yesus mengasihi kita, bahkan sampai mati. We have been bought with this love. Kita sudah dibeli oleh kasih We ini. have been filled with this love. Kita sudah dipenuhi dengan kasih ini. And we are commanded to go out Dan in this kita- love. Mau melakukan daripada kasih ini. Not the cheap love, Tidak kasih yang murah, not a love that is easy, bukan kasih yang mudah. not just a love for those sitting right next to you, Gak hanya mengasihi orang-orang di sebelah kanan atau kiri saudara, but those who hate you, tapi orang yang membenci saudara. those who you don't get along with. Mereka yang kita tidak bisa bergaul dengan baik. Those you discriminate against. Mereka yang discriminate, there is no word in Indonesian for that, I think. Discriminate. Diskriminasi. Oh, ada. We make up stuff. No, on the throne of the cross, Di dalam kayu salib dia, God showed us that love was expensive. Tuhan menunjukkan bahwa kasihnya kasih yang mahal. That's the love that we have to love with. Itulah kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengasihi. The love that is so hard because it takes God to love this way. Kasih yang sangat berat karena hanya Tuhan yang bisa melakukan seperti ini. Unlike the political climate today and unlike the culture of today, Tidak seperti tradisi saat ini atau politik saat ini. unlike American Christianity Tidak seperti orang-orang Kristen Amerika. and unlike Indonesian Christianity, Tidak seperti Kristen Indonesia. we must love more than that. Kita harus mengasihi lebih daripada itu. We must endure more than that. Kita harus menanggung lebih daripada itu. We must serve more than that. Kita harus melayani lebih daripada itu. We must sacrifice more than that. Kita harus berkorban lebih daripada We itu. must suffer more than that. Kita perlu menderita lebih daripada itu. Today, Jesus suffered. Hari ini Tuhan Yesus menderita. Today, Jesus suffered, but he did not suffer in sadness. Tuhan Yesus menderita pada hari ini, tapi dia tidak menderita dengan suatu kesedihan. No, on the throne of Christ's cross, Jesus loved and was filled with joy. Tidak, di dalam tempat daripada salib Yesus mengasihi dan penuh dengan sukacita. On the way to his death and until his death, Jesus suffered with joy. Pada saat dia hampir meninggal dan bahkan pada saat dia meninggal, dia menghitung penderitaan dia sebagai He suatu counted sukacita. all his sufferings as joy. Dia menghitung penderitaan dia sebagai He sukacita. suffered in joy because he suffered in love. Dia menghitung penderitaan dia sebagai sukacita karena dia mengasihi. He had joy because God's love conquers all. Dia mempunyai sukacita karena kasih daripada Allah memenuhi akan kehidupannya. It would conquer all sin. Akan menghapus It segala would conquer dosa, all death. menghapus segala It would kematian, conquer all hopelessness. menghapus segala keputusasaan.
So today we suffer Hari ini because our Christ Kita. suffered. kita menderita karena Yesus menderita. But even in our suffering, Bahkan di dalam penderitaan kita pun, even when we take up our cross, pada saat kita menanggung akan salib kita, we are filled with joy kita dipenuhi dengan sukacita. because we are filled with love, Karena kita dipenuhi dengan kasih. the love of God. Kasih daripada Allah. Today, God's love is alive in us, Hari ini kasih Allah hidup di dalam kehidupan kita. but only if we take up our cross and follow Him in His suffering. Hanya kalau kita mengikuti Dia, mengikuti akan salibnya. If we take up our cross and extend mercy to our neighbors, Kalau kita mengangkat akan salib kita dan mengasihi akan teman-teman kita, to tetangga-tetangga our kita, enemies, orang-orang yang kita to our musuhi, friends, untuk teman-teman kita, if we take up our cross and extend love to the world around us, kalau kita mengangkat salib itu dan memberikan kepada orang-orang sekitar kita. the broken, violent, perverted world around us, Dunia yang hancur di sekitar kita. Jesus, Yesus, the King whose throne was on that wooden cross, Raja yang bertata di atas kayu salib. He is our King. Dialah Allah kita. Let us remember that. Mari kita ingat, His glory was not on a throne, but a cross. kemuliaannya bukan pada suatu tata, tapi di kayu salib. His honor was not on a throne, but a cross. Honor apa ya? Kehormatannya bukan di atas kayu salib. He is the King on a cross, Dia raja yang berada di dalam kayu a salib. wooden cross. Kayu salib. And just like Him, Seperti Dia, may we too become people of humility in this agar kita world. bisa dipanggil menjadi orang-orang yang rendah hati di dunia ini. May we extend the love and mercy of God through our suffering and Agar kita bisa sacrifice. membagikan kasih dan belas kasihan daripada Tuhan melalui penderitaan dan pengorbanan kita. Amen. Amin. Amen. Let's have the worship team come forward.